We're on. We're on. Hello and buongiorno. Io parlerò principalmente in italiano perché è una chiamata che si chiama Andiamo Oltre. È un appuntamento mensile con l'Italia e chi ama la lingua italiana. Io sono Kass Thomas e ho il piacere oggi di stare qua con una carissimissima amica, una persona esquisita, di un talento strepitoso. Veramente un angelo vivente sulla terra, a mio parere. Lei non capisce italiano, perciò non sa tutte le belle cose che sto dicendo di lei. E lei è Delany dell'Australia. Welcome, Delany. Ciao! Anche siamo qua con la bella Chiara Dolce, che dolcemente, dolza, però mi piace chiamarla dolce, dolcemente provvederà una traduzione per noi. Awesome. Io posso tradurre me stessa se vuoi. No, I'm good. So we're here with the Monte Carlo Andiamo Oltre, Go Beyond for the Italians and those who love Italy. And I'm here with my dear friend, Delaney. She's exquisite and she has an amazing talent. She's like a living angel. So welcome, Delaney. And she blushed, it's sweet. And so, yeah, let's dig in. Yeah. And you didn't introduce yourself. Oh, yeah. I'm Chiara Dolce. That's smart. And I am Chiara Dolce. I'm going to be your translator for today. Yes, thank you. And we've got our buddy Liam on the line too. Hi, Liam. Welcome. Hi, how you doing, ladies? We're doing great. Thanks for joining. Delaney is in Australia, and I am currently in Rome, and Chiara is in the north of Italy somewhere. So I really also Liam's joining us from Australia, I believe. Oh, I'm in New Zealand. You're in New Zealand, great. I was hoping you were in New Zealand because I needed a New Zealand to be on the absolute, to make truth on the opposite side of the world. Allora, Delaney sta in Australia e Liam ci raggiunge da Nuova Zelanda, che è veramente la parte opposta del mondo dall'Italia. Io ho chiesto a Delaney, che sarà con me anche domani, faremo uno strettamente in inglese, vediamo che cosa esce fuori. Ho chiesto a Delaney di spiegare, venire per spiegarci, per parlarci un po' di cosa significa essere diversa in questa realtà e come lei gestisce questa diversità, gli alti e i bassi di questa diversità. So I invited Ear Delaney to explain us what it does mean to be different in this reality and how you handle this, all the low and the high aspect of it. So. Ci sono tante persone che non si sentono a proprio agio in questa realtà e vanno nella sbagliatezza di sé e poi vanno nella sbagliatezza di sé per essere andata nella sbagliatezza di sé. Perciò un po' questo è come possiamo utilizzare questa diversità, questa, fra virgolette, sbagliatezza a nostro vantaggio per cambiare il mondo, come stai facendo tu. So, I'm happy to translate myself to her because I can talk to her in English if you like. Yeah. Okay. So I asked you to come, Delaney, because I'd love you to talk about what it is like to be different in this reality and how a lot of us go into the wrongness of ourselves because we're different. And then we go into the wrongness of ourselves for having gone into the wrongness of ourselves. So a little bit, you know what I'm talking about. So a little bit about what it's, how we can use that difference and that quote unquote wrongness to our advantage and change the world with it as you do and are doing. Just a small question. Piccola domanda. Take it away, darling. When did you know you were different? Quando ti sei resa conto di essere diversa? I think probably all along, but even very, very young. I remember like at 4 years old,
being aware of the sadness and the anger and the discontent with so many people in the world. So, mi ricordo fin da subito, addirittura dall'età di 4 anni, di essere stata veramente consapevole della tristezza e della rabbia e dello scontento nel mondo di moltissime persone intorno a me. How were you aware of that? How can you just say, I'm sorry to interrupt you, but what do you feel that in your body? What does that look like in your world? E volevo chiederti come... Oh, sorry, Delaney. Volevo chiederti come si sentiva questa consapevolezza, se la sentivi nel tuo corpo o in quale modo si manifestava per te. It looked like a number of things. It created a lot of confusion because things didn't add up. I came from a family that, like, I went to a Catholic school. I was told that this certain ways that things would work, and they didn't. And in my body, it created a lot of grief. Like, I would cry. Like, that memory I'm talking about is being 4 years old and shutting myself in the bathroom on my own and sitting on the floor and crying because I did not understand why everyone had to be so unhappy. Questa cosa si manifestava come un numero di cose, nel senso che quello che creava era confusione, le cose non tornavano. Io sono andata a una scuola cattolica e mi hanno insegnato il modo nel quale le cose dovevano funzionare e queste cose non funzionavano in questo modo per me e quindi mi ritrovavo a chiudermi in bagno e davvero a piangere per questo non capire come funzionavano le cose per la maggior parte delle persone in questa realtà. And so this meant that I had a mission, like I thought it was my job to make everybody happy. Wow. E questo significava per me avere una missione, era come se fosse proprio il mio compito, quello di rendere le altre persone felici. So I don't know why I really want to cry. Yeah, I should probably, yeah. Go ahead, I'm sorry. Viene da piangere, dice Kass, sì, probabilmente a tutti quanti qui, ok. So some things were good about this. I have created and continue to create, but I created a lot of joyful things for many people. C'era qualcosa di positivo in questo, ho creato molte cose gioiose per molte persone. What wasn't happening was I didn't include me in the center of that. Inside me was torture. Quello che non funzionava è che io non includevo me stessa in questa equazione. Il non includere me stava torturandomi. I didn't understand, I didn't know that none of it belonged to me. Non capivo e non sapevo che niente di tutto questo apparteneva a me. I didn't know of the tools of things that you could do, that merely by acknowledging that it's not yours and returning it to sender, you could change things. Non sapevo, non ero a conoscenza di questi strumenti, di tutte le innumerevoli cose che puoi fare, prime fra i quali riconoscere che una cosa non è tua e restituirla al mittente. Can you say a little bit about that for people who don't know that tool? You don't have to do that now, you can do that when you're finished, but yeah. Poi potresti toccare questo argomento, non è necessario che tu lo faccia adesso, puoi farlo quando hai finito questo discorso, però se vuoi condividere questa cosa, grazie. And I guess for many of us, and for many of you who will listen to this, and I know some of the people already, that in spite of everything that may have happened that seemed so hard. E so che... Oh, sorry, no. No, we actually are so amazing
that in spite of all of that, all of us have kept going. All of us have kept creating. Quindi la cosa che molti di voi, di quelli che sentiranno questo, vorrei sottolineare è che malgrado quanto le cose possano essere state difficili e malgrado tutto questo, la cosa meravigliosa è che tutti voi avete continuato ad andare avanti, avete continuato a creare. Yeah, and these calls are called Go Beyond for that. That's exactly it. So thank you for underlining that. Is we obviously, if we're listening to this or watching it, we did go beyond. E queste chiamate hanno davvero il nome, si chiamano Andiamo Oltre. E volevo veramente ringraziarti, lo sottolineo, perché le persone che stanno sentendo questo e vedendo questo stanno andando oltre. Che è evidenziato dal fatto che siamo ancora qua. Siamo andate oltre quello che diceva lei, Delany, malgrado, no? Tutto quello che abbiamo vissuto, bene e male, buono e cattivo, siamo andati oltre. Yeah. Despite what all we lived, right and wrong, good and bad, we kept on going. So, yeah. Yeah, we have. And so I'd like to thank you for keeping on going. Volevo ringraziare te per aver continuato, essere continuate ad andare oltre. Yeah, e sto ringraziando tutti quelli che ascoltano anche per essere andate oltre. E anche io. I join you in that thanking. Because it feels like, Delaney, that it's a very different time. We're recording this at the first 10 days of the new year of 2016, but it feels like something has really shifted in the awareness, in the global consciousness. Something has broken up in the collective unconsciousness, as Gary Douglas calls it, and that people are showing up. You know, we're the three of Liam's on the line too, and Delaney. Delaney doesn't know this yet, Liam, but we're going to put together a little Zoom play for a bunch of us who will be playing in Japan in February next month, if you're watching this in real time. And one of the things that I've recognized in Japan, it feels like there's lots of people with their eyes, they're looking, they're ready. Is now the time to all of that whatever we've done to get where we are now, is now the time to really step up for the planet, step up for ourselves, step up for consciousness, step up for the order of chaos or whatever that is. Yeah. So are you feeling that as well? Absolutely. Absolutely. Una cosa che si sente in questi primi giorni del 2016 è come se le cose fossero davvero cambiate e molte persone, è qualcosa è cambiato proprio nella consapevolezza globale delle cose. È come se si fosse, come dice Gary, quasi rotto qualcosa nell'inconsapevolezza globale e le persone davvero si stanno mostrando. Liam è già qui e tu ancora non lo sai, Delaney, ma stiamo mettendo a punto una cosa per uno Zoom in Giappone e lì è proprio come se molte persone davvero fossero pronte e adesso fosse il momento di andare avanti, fosse il momento di farsi avanti per il pianeta, per noi stessi, per la consapevolezza e volevo chiederti se anche tu senti questo genere di energia. Yeah, if you're perceiving that too, welcome, Benito. If you're perceiving that as well, that is now the time. You know, Dane here has been asking that question for several years now, and that question, the question in itself, as we know, activates a sort of quantum entanglements around the planet, and it feels like it's time. Yeah. E quello che ti chiedevo è se percepisci anche tu questo, che è adesso il momento. Dane fa questa domanda ormai da anni e quello che davvero fa è attivare delle entanglement? Yeah, degli entanglement quantistici.
I think. Ok, can you say it again? Entanglements quantistici. Entanglement quantistici e quindi appunto è adesso il momento. Yeah. How is that showing up in your world, Delaney? Come si sta mostrando questo nel tuo mondo, Delany? Like you, I'm hearing it. I'm seeing it even in the media. I'm hearing it from people, and also for me personally, there is a vibrance and a zest and an energy of nothing will stop me. Love that. Sì, e quello che io sento e vedo è nelle persone intorno a me e personalmente sento veramente una vibrazione e una delizia del sapere che niente mi può fermare. Could I ask Delaney a question? Yeah, absolutely. Posso farti una domanda, Delany? How is that showing up in your body? Is that showing up in a different way, or what? Is there a body component to that sense? Very, very much. Last Un year, secondo solo, 1 second only, darling. Mi chiedo solo come si mostra questo nel tuo corpo, nel senso se c'è anche una componente corporea. E Delany dice sì, molto. it is, last year I was very ill for much of the year. I kept making myself ill. I nearly died twice last year. L'anno scorso ero molto malata e sono quasi morta 2 volte. 3 times you almost died because I was going to come and kill you if you died. Quasi 3 volte perché sarei arrivata e ti avrei uccisa io se fossi morta se non insomma, avessi tentato di morire. And this year is so different, and it's showing up in my body with an energy, and that goes with what I said before, this zest and this vitality and excitement and joy at being alive and being in this amazing and gorgeous body. E quest'anno è così completamente diverso e questo si mostra nel mio corpo con un'energia, una vitalità, una gioia e un'eccitazione di essere in questo mio meraviglioso, fantastico corpo, una delizia anche. Awesome. Do you have a little one beside you there trying to come in? Okay. Mi chiede se ho i miei bambini che stanno cercando di saltarmi addosso o no. Okay. And so this is it's added so much energy to everything that I'm creating, and instead of hiding now, I am not hiding anymore. How's it get any better? E questo ha aggiunto un'energia incredibile a tutto quello che sto creando e piuttosto che nascondermi non lo faccio più. E come può essere ancora meglio di così? Chiede. Yeah. And even I'm surprised at the speed with which everything is, well, I am creating everything. And that's very exciting. You really can actualize with great speed. E perfino io sono sorpresa dalla velocità alla quale sto creando e questa è una cosa veramente eccitante, il vedere alla velocità alla quale davvero puoi creare. You know, there's so many different places to go. Did you want to say something else, or can I ask a question, Delany? Ci sono tantissimi posti nei quali potremmo andare da qui. Vuoi aggiungere qualcosa o faccio io una domanda? Fai pure una domanda, dice Delany. Okay, good. So you talked about speed. I had wanted to say before about that being different, that a lot of times we try to conform to this reality. We don't do it very well, but we try to conform, which just leaves us somewhere in a middle ground,
right? So we're not being as different as we are, nor are we being exactly like others because we can't. So we do this middle ground thing, which is highly judgeable and highly visible. Yeah. Yeah. Prima hai parlato adesso di velocità e io prima volevo chiederti di questo essere così diverso. Molte volte quello che noi facciamo è cercare di conformarci a questa realtà, cosa che non facciamo alla grande, ma questo ci porta in una sorta di terra di mezzo nel quale non siamo talmente diversi come davvero potremmo essere, né ci adeguiamo a questa realtà. E quindi mi chiedo se vuoi parlare di più a questo proposito. So I just want to say, you asked me if we do Pod and POC if it comes up, but and I think that it's a great time just in perhaps you'd like to actually, because people have heard me do it, but help join me in this, and even Liam and everywhere we are trying to conform to this reality and stuck somewhere in a middle ground of normal, average, and the same as everyone else. I'll clear it, but I'll wait for you to translate it, because when I translate and someone clears it, I'm like, oh, it's out of my head now. I don't remember. Sì, non so se questo credo sia un buon momento per raggiungermi in questo, tu Delaney e Liam. Ovunque stiamo cercando di conformarci a questa realtà e in qualche modo ci stiamo bloccando in questa terra di mezzo per essere nella media, uguali, normali e uguali a tutte le altre persone intorno a noi. E si è interrotta perché una volta fa la pulizia, altrimenti uscirà completamente dalla mia testa e quindi Can we destroy it and create it all? possiamo distruggere e discreare tutto questo. Yeah, right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, short, boys and beyonds. It has and I want to ask you if I love Liam's question, because I get that has such a dramatic effect on our bodies, that maintaining us, and that speaks a little bit to the speed also, that holding ourselves back and trying to fit ourselves in to this reality. It's almost that imploding, exploding type of thing. Non sono sicura di aver preso tutto, sorry. Quello che volevo chiederti è quanto mi piace molto questa domanda di Liam, e mi fa venire in mente quanto abbia a che fare con la velocità anche il corpo e l'effetto cruciale che ha questo mantenerci indietro, questo mantenerci bloccati sui nostri corpi, questo cercare di adeguarsi alla realtà contestuale. Sì? Ok. Perfect, yeah. And that's the energy I got when whatever was going on with your body was going on. E questa è l'energia che è venuta su nel momento nel quale ti stava succedendo quello che stava succedendo al tuo corpo. Right, and so Liam's had some interesting body stuff. Also, Benito, interestingly enough, was on the line. So I'm not sure. Is there something we can facilitate with others, a clearing, a question, or something for those who are doing that and inflicting that kind of thing on their body? E anche Liam e Benito hanno delle cose interessanti riguardo al corpo di cui stavamo parlando, quindi i due altri partecipanti che sono adesso online, e mi chiedevo se possiamo facilitare e ripulire qualcosa per tutti quelli che stanno infliggendo questo tipo di cosa al proprio corpo. I would say, what have you made so vital about living, dying to create a life? What have you made so vital about dying to create a life? Wow. That if you were to change it, Sì. would create beyond even the inconceivable. So, quello che chiederei è: che cosa hai reso così vitale del morire per creare una bugia che, se lo cambiassi, creerebbe perfino oltre all'inconcepibile?
Yeah, I think it's una vita, non una bugia. I'll ask her though. Is create a life, yes or a lie? Create a life. Dying to create a life. Ok, Yes. scusatemi. Scusate, la ripeto detta giusta, ho capito male una parola, vi chiedo scusa. Che cosa hai reso così vitale? Del morire per creare una vita che se lo cambiassi creerebbe perfino oltre all'inconcepibile. Right. And everything that is, let's destroy and uncreate it. Times a godzillion. E tutto quello che è questo per Dio ziliardi e per tutta l'eternità distruggiamo e discreiamo. Yes. Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, short, boys and mounts. I sort of like that. What have you made so vital about creating a lie? That if you were to change it, that's what she understood, a lie. That if you were to change it, would, yeah. Well, we can actually Go for it. in there. Stanno scherzando sul fatto che abbia sbagliato una parola al posto di life, vita, ho detto lie, bugia, e boh, magari si applica anche questo strato, vediamo. No, assolutamente, assolutamente. E poi era uno sbaglio o è una sentire diversamente? È anche quello, no? Because is it a mistake? She said, I made a mistake. I said, is it a mistake or is it to hear differently and or to hear it in a different way than other people hear, right? And when we're trying to create a life based on a lie, it is that, isn't it? We've made it so vital in creating what we're calling a life, which may be a lie, right? Yeah, so I love that. That's how consciousness works, baby. Come funziona la consapevolezza, tesoro? Magari dice Kass, io ho detto di aver fatto un errore, lei diceva magari potrebbe trattarsi di un sentire diverso e diceva effettivamente quando cerchiamo di creare una bugia viviamo... Una vita da una bugia. Sì, la vita da una bugia, usiamo tutta la nostra energia per mantenere questa in piedi e non creiamo perfino oltre l'inconcepibile. Poteva applicarsi anche questa cosa qua. Yeah. L'ho un po' persa, scusa Kass. Don't worry, no, it's an intense. Can you run that again, please, Delaney? Puoi farlo scavare a Delany. You fried our translator, so. Hai fritto la traduttrice, le dice, quindi puoi anche farla scorrere un'altra volta. What have you made so vital about dying to create a lie that if you will change would create a life beyond the inconceivable and everything that is to be destroy and uncreate it. Sì. Che cosa hai reso così vitale del morire per creare una bugia che se la cambiassi creerebbe oltre l'inconcepibile e tutto quello che questo per Dio ziliardi e per tutta l'eternità possiamo distruggere e discreare? Yes. Sì. Right, run, good, bad, old, nine, pod, poc, short, boys and beyonds. Cool. Now run the other one again, please. That's a great together. E anche l'altro andavano alla grande insieme. So what have you made so vital about creating or dying to create a life that if you were to change it would create beyond the inconceivable? Che cosa hai reso così vitale del morire per creare una vita che se lo cambiassi creerebbe perfino oltre all'inconcepibile? And everything that is destroy and uncreate it times a godzillion. E tutto quello che questo è per Dio ziliardi e per tutta l'eternità distruggiamo e discreiamo. Right, run, good, bad, all nine, pod, poc, short, boys and beyonds. For anyone listening who doesn't know that is a verbal process, and then the clearing statement afterwards. accessconsciousness.com about clearing any energetic limitations that don't allow you to realize the life that you always knew was possible, but have not yet been able to realize, actualize, and bring into physical reality. Okay. Cool.
Per chiunque ascoltasse questo è un processo verbale seguito dalla frase di pulizia, potete andare su accessconsciousness.com o theclearingstatement.com e ha proprio l'intenzione di ripulire ogni limitazione energetica che non ci permette di creare, realizzare, attualizzare la vita che davvero sappiamo essere possibile. Ok. Cool. Awesome. So the other thing that I just wanted to say, Liam, did you want to add something in there? Liam, vorresti aggiungere qualcosa? Yeah, actually, yeah, the inconceivable part is the interesting part for me. Could you explain why we would want to live a life that's inconceivable? Sì, vorrei aggiungere qualcosa sui corpi, dice Liam, e la strada dell'inconcepibile è quella che mi interessa, la trovo molto interessante e mi chiedo se puoi spiegare ancora di più, ulteriormente, perché dovremmo voler creare una vita che è inconcepibile. What excites me about the inconceivable is that it is beyond any limitation or parameters of operation that we have defined. Quindi quello che mi eccita dell'inconcepibile è che va oltre ogni limitazione e oltre ogni parametro di operatività, di come operare, che noi abbiamo definito. I like that parameters of operation. Quello dei I like the way that rolls off the tongue. Sai come si sente? What exactly is your parameter of operation? Quale cavolo è il tuo parametro d'operazione? This, hey, we're really magic, so we can do this. And what if it's beyond all of that? You know, it's like I've watched myself, and when I looked at it, I had so many times in my life tried to kill myself, not by the dramatic suicide, but by just not stepping into who I am and what brings me joy and what I can create. And if I can do that and for 50 odd years and then still have this vitality and this amazing body that moves me across the planet in the way that it does, then for me, I said in this little video that I put on Facebook the other day. Hold it. E quello... Vado io. E quello che dice Delany è che noi siamo magici e siamo tutto questo e possiamo davvero andare oltre. Per molte volte nella mia vita ho cercato di uccidermi, non con il classico drammatico suicidio, quanto proprio evitando di essere me stessa e pienamente essendo anche nel mio meraviglioso corpo che mi scarrozza in giro per questo fantastico pianeta. Sul video, ha messo un video su Facebook, infatti volevo chiedergli di parlare un attimo di questo video e sta per parlarne. Actually, I actually wanted you to ask you to speak a little bit about what the content of the video so that we could get that to Italian public too, and you're going to do it. So how's it getting better? Go! We have bodies, we don't even know what they can do yet. We're only starting to scratch the surface of the magic. In the Bible, it said that people lived for hundreds of years. I used to think that that was a lie. Now, I actually get that that's so possible. I'm not aging. Like I did drugs from when I was 13 years old until I was 42. And I'm not talking light. I did lots of drugs, lots of alcohol. I'm looking younger as I go. This access consciousness, if you don't know it, please explore. Scusa, I'm sorry, Delaney. I'm just interrupting you because it's amazing. No, she's done. Go for it. I'll just do my best. Dice, ok, quello che succede in questo video parlo del fatto che abbiamo dei corpi e adesso stiamo proprio solo iniziando a grattare la superficie di cosa è possibile davvero con i nostri corpi. Nella Bibbia ci sta scritto
che le persone potevano vivere per centinaia di anni ed era una cosa che io non credevo assolutamente. E quello che sta succedendo adesso è che io sto ringiovanendo. Io ho fatto uso di droghe e alcol da 13 anni a 42, quindi per un periodo di tempo lungo e adesso sto ringiovanendo e quindi se non avete ancora guardato questa cosa Access Consciousness, per favore dateci un'occhiata perché io sto veramente ringiovanendo, è incredibile. Yeah, and a lot of people, I love that you're saying that because a lot of people use as excuses things that they've done in their past, and therefore, and that's why. When actually it's the parameters, their operational parameters that they're giving themselves, which are basically limitations. It took a while to get that. What have you? How have you defined and confined your life that doesn't allow you to create something different? So, mi piace che hai parlato di queste cose dell'uso delle droghe, perché tante persone usano questo per giustificare il perché non riescono a fare, a essere, eccetera. E quando veramente è possibile di andare oltre e di continuare di creare magia. Adesso capisco quello che intendevi per le parametri operative, sono le limitazioni autoimposte sulla nostra vita. And it's amazing to me also that no matter how much we try to hide our light, right? To stomp it out, to put dust on it, angel dust, to poke it, as that is, right? It still shines, you know? It's like Rudolph, the red-nosed reindeer. It's like Rudy, it knows it right. Let it shine. Quello che dice... Quello che Ah, you go? Sì, vai. Ok, quello che è meraviglioso vedere per me è che malgrado quanto cerchiamo di offuscare la nostra luce mettendoci sopra della polvere di fata, qualsiasi cosa sia, questa continua a brillare e siamo davvero come Rudolph, la renna con il naso rosso, continuiamo a brillare malgrado tutto. Yeah. Yeah. So, what is right about you that you are not getting? What are all the amazing and wonderful things that you have already created that you are not willing to acknowledge? Che cosa è giusto di te che non stai ancora riconoscendo? Quali meravigliose cose hai creato e stai creando che ancora non sei disposto a riconoscere? Exactly. And what have you identified? I mean, I love this exercise of just naming, you know, some things that you have considered a defect, a problem, and a wrongness about you, and looking for how that is actually could be something that is a talent and ability that you have, or how you could use that to your advantage, whatever that is, you know, and how you have been using it to your advantage. Because the first step in actually changing something is acknowledging it, where it is now, where you are with it now, right? And I love that, Dane, if your point of view creates your reality. So if you don't like what's your reality is showing up, what point of view can you change? I do want to go a little bit into this. When I met you, and I will never forget. I'll never forget it either. But I just wanted to say, Liam had talked about the inconceivable, and it's one of the worked its way into the verbal processing of Access about inconceivable life. What have you considered inconceivable? And I just wanted to say that most of our ways of functioning for people is inconceivable. I don't know if it's is or are, but whatever it is, is inconceivable, are inconceivable, that we already are inconceivable to people in many ways. My stamina, oops, have I been talking a long time in English? Yes. Yeah, sorry. Okay. I speak English so well. I figured that out, and I just keep going. Yeah, it was interesting, so I let you keep going.
Quello che vorrei anche sottolineare è il cos'è giusto di te che non stai riconoscendo. È un esercizio che mi piace molto di Kass è quello di nominare delle cose che sono, che tu hai definito come problemi o delle sbagliatezze di te e vedere cos'è giusto di queste che non stai riconoscendo, quali talenti e abilità possono essere stati, come puoi averle usate nella tua vita passata e come potresti usarli a tuo vantaggio. Quindi proprio il primo passo è quello di riconoscere. Il tuo punto di vista crea la tua realtà, davvero. Dane ne ha parlato per anni, effettivamente vediamo come questo si manifesta. Poi Diama ha parlato dell'inconcepibile. Ci sono un sacco di processi verbali di Access sul creare una vita inconcepibile e quello che volevo riconoscere è come molti di noi già funzionino da questo spazio, come molti di noi, qualsiasi cosa noi siano già inconcepibili per la maggior parte delle altre persone. Yes. Thank you. That was awesome. I'm glad you reminded me what it was. So when we talk about living a life, Delaney in the verbal process talked about creating a life that's inconceivable. Being willing, it's basically the easy translation is being willing to be us without apology. Being willing to be that inconceivable that we already are instead of trying to be conceivable based on someone else's ability to receive us. So, quando Delany ha parlato di creare una vita inconcepibile, lì mi ha chiesto ma perché uno vorrebbe? Perché siamo già inconcepibili alle persone, veramente. Tante cose che facciamo sono inconcepibili per loro. Perciò il processo verbale parla di essere disposta a presentarsi per chi siamo e chi siamo sempre stati, di veramente creare quella vita che siamo, di essere Rudolph con il naso rosso anziché cercare di coprirlo. No, e anche in inglese, scusa se aggiungo Kass, hai detto piuttosto che essere concepibili rispetto a quello che gli altri possono ricevere. Exactly. Cercare di essere concepibili rispetto a quello che gli altri possono ricevere. Right, exactly. Because we tend to limit ourselves based on what other people can receive about us. And I met Delaney, I don't remember how many years ago it was, but at least 5 or 6 or something like that, at a facilitator's class in Australia. And she sat next to me for most of the class. Ho incontrato, infatti sì, perché quello che facciamo è tendere e che tendiamo a limitarci basandoci su quello che gli altri possono ricevere. Io ho incontrato Delany 6 anni fa ad una classe facilitatore in Australia e siamo state sedute vicino per la maggior parte della classe. Now, when I started with the tools of access, I just was, I thought it was just like boredom that I was experiencing. I didn't really get that, oh, I'm so different and I can't deal with this reality and, people, I just didn't want to deal. It just was boring to me. That's what I thought. Quello che mi è successo quando ho iniziato Access, io pensavo che quello che io provavo per una buona parte del tempo fosse semplicemente noia, non che io fossi così diversa dal resto delle persone, pensavo semplicemente di annoiarmi facilmente. So sitting next to someone like Delaney, now you see an elegant lady on the other side of this camera. What I saw when I first met her was an alien. E adesso vedete Delaney, vedete questa signora elegante seduta in fronte alla camera. E per me, quando la prima volta che ho incontrato Delaney, era come essere seduta vicino a un alieno. Yeah, I have one of the great and maybe not so great things. I fall in love very easily and very often. Una delle cose interessanti, grandiose e anche non tanto grandiose ogni tanto di me è che mi innamoro super facilmente e spesso. E spesso. Rapidamente. And so I knew that I loved her. My body loved her. I didn't want to move from the chair. But I looked at her. Watched her the whole time, like with this wonder, as if, wow, when did you land on this planet?
E quello che sapevo e che mi piaceva tantissimo, già l'amavo, ma la guardavo davvero con meraviglia e mi chiedevo, quando cavolo sei atterrata su questo pianeta? She had these type of dreadlock things with beads and stuff in a nest of a hairdo. Aveva un nido di capelli con tutti i rasta, queste specie di dread con le perline. She embarked upon a question to Gary that I was like, is that English she's speaking? Si è alzata per fare una domanda a Gary e io mi chiedevo, oddio, è inglese che sta parlando? And she was talking about her life as a musician and how she was able to relate to the music and the people in a different way, which I can only describe as walking sideways on a wall. Wow. Parlava della sua vita di musicista e parlava del come il suo relazionarsi con la musica e le persone fosse così diversa e l'unico modo nel quale potrei descriverla adesso è come camminare fianco a fianco con un muro, paralleli a un muro. I want to say that, since then I've developed this, expanded my awareness to be able to understand questions like that or to be able to grasp questions like that. I love that about Gary. He never is like, what the hell are you saying? He always, he's always right there with you. E vorrei anche dire che questo ha espanso davvero la mia consapevolezza per capire di che cosa si tratta nelle domande. È una cosa che vedo moltissimo in Gary. So I get that, and since then I've recognized maybe some of the abuse that I've inflicted on myself over the years by not recognizing that others are just different and I'm different. Oh, so one of us is different. E ho anche riconosciuto da allora l'abuso che io mi sono autoinflitta non riconoscendo quanto io fossi diversa dagli altri e gli altri fossero diversi da me. Insomma, nell'equazione c'è sempre qualcuno di diverso. But for people like you, Delaney, for people, for you, it was, and you said that earlier, that it's been so obvious all of your life. I'm just wondering, I don't even know what the question is, but if you probably do, though. Quello che vorrei chiedere è che per te era questa cosa di essere diversa dagli altri era ovvia da sempre. Non so neanche esattamente quale sia la domanda, ma tu lo sai. Yeah. What is that? What is it like walking sideways on a wall? Come vivere parallelamente a un muro, camminando parallelamente a un muro. Yeah. Sì. It used to be very intense and rather crazy, and I used to make myself wrong about all the drugs and alcohol I ingested. I think it was the only way I could stay on the planet, to tell you the truth, until I found tools that actually worked. Era molto intenso ed era molto folle e io mi rendevo molto sbagliata per tutte le droghe, per tutto l'alcol che usavo e finché non ho trovato questi strumenti che davvero funzionavano. You good, Chiara? Era l'unico modo che avevo di stare sul pianeta. Era l'unica cosa a cui potevo fare affidamento per stare sul pianeta. Yeah, and I just want to say before she finishes that she says some words and she'll give us some information, but energetically we're all connected to that space. So if you feel, you know what I mean, just expand your space. I get that, Chiara, also. That's coming to you. So I'm here. I can help you out. Thank Because you. I'm used to abusing myself and pretending it's not happening. So go ahead. Okay. Kass sta sottolineando che Delaney sta dicendo delle parole che energeticamente ha creato uno spazio al quale tutti quanti stiamo connessi e Kass mi ha fatto presente che lei ha le mie spalle, che sa, ha sentito anche lei questo e che c'è e che lei era solita rendersi sbagliata per questo che le veniva su, che c'è.
And if I'm giving you too much energetic information. No, I think it's like what energetically what it feels like is finally someone knows. It feels like going home, and it's like you just gave up the idea that there was a home. You know what I mean? So that's the emotional sort of intensity of it. I get. I don't know. Do you? Sì. Yeah. Quello che diceva Delaney è se si sto dando troppa informazione energetica e Kass diceva esattamente che energeticamente si sente come se come se qualcuno davvero avesse capito, come se tu stessi tornando a casa quando avevi rinunciato a pensare che ci fosse una casa. E quindi, no, grazie. Thank you. Thank you. Yeah. So you were saying that the only way you were able to stay on the planet, and how many humanoids are, just trying to kill themselves or just trying to stop the feeling of wrongness with drugs and alcohol. Yeah. So you said that was the only way you were able to stay on the planet until you got some tools. Yeah. Yeah. Quello che, sorry Delaney, quello che chiede Kass è, dicevi che questo, le droghe e l'alcol erano l'unico modo di rimanere su questo pianeta e quanti umanoidi cercano di fermare questa sbagliatezza che loro sentono uccidendoli oppure attutendolo con droghe e alcol. E, quindi Delaney? It was like being able to it was like just feeling everything, you know, because I didn't have the tools to not be this feeling machine. So I thought like that was and I thought everybody was like that as well, that everybody felt all of what I would be feeling, and I really didn't understand a lot of what was going on. But I would just charge ahead anyway and keep going. But I really didn't get it. And I did feel like an alien walking on the planet. Quello che mi capitava era di sentire tutto quello che sentivano le persone intorno a me e non potevo evitare di essere, ero veramente questa macchina di sensazioni che passavano attraverso di me e pensavo che tutti quanti funzionassero in questo modo e l'informazione che arrivava era così confusa, così tanta che non capivo davvero quello che stava succedendo e davvero era come se fossi un alieno atterrato sul pianeta. Now I know I am an alien and I Ora so di Nanu. planet, and that makes life so much easier. E questo rende la vita super super facile. Sorry Delaney. No, that's just what I wanted to say was that I know I'm an alien and I walk with the planet, not on it. E quello che io so adesso è che sono un alieno e io cammino con il pianeta, non sul pianeta. Can you say something more about walking with the planet as opposed to on it? Puoi parlare del camminare con il pianeta rispetto a camminare sopra il pianeta, per favore? The contribution that the planet is all the time, 24/7, all the time. It's there. And now it doesn't matter what is going on. All it takes is for me to push down all my barriers and allow my being to expand out and include the planet with that, and actually be willing to receive and contribute, to be in communion with the planet. Bad moods, worry, guilt, any of those implants, any of those things that distract you from joy, it is impossible to keep that going. I'm just writing it down. Wow. Okay. Quello, sorry, it's just amazing.
Yeah, so it's, posso, lei ha detto tutte quelle cose che distraiano, no? Which I didn't write down, so you can say what those are. It's impossible to keep those going. È impossibile di mantenerli, di tenerli attive. Il contributo che il Delaney ha detto, il contributo che il pianeta è in continuazione, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, è lì. E adesso, non importa quello che succede, io so che quello che per me basta è spingere giù le mie barriere, espandere il mio essere e di includere il pianeta, essere in comunione con il pianeta. E qualsiasi impianto distrattore, qualsiasi rabbia, tristezza, qualsiasi cosa che possa venire, non si può frapporre e non può più essere in circolo quando questa inclusione, quando questa comunione e questo tutt'uno c'è. Awesome. Yeah. This I wrote about this. I wrote a book. Did I tell you, Delaney? I wrote a book. It's called 7 Steps to Flawless Communication. E Delany, ho scritto il libro, si chiama, sì, è fantastico, e si chiama 7 passi per una comunicazione più limpida. Tada, eccolo qua. It's not yet in Italian because I'm waiting for some news for that, but it's in French and English and German. Non è ancora in italiano, stiamo aspettando delle notizie, ma c'è in francese, in tedesco e in inglese. It's really small. Ed è piccolino. And it talks about that communication with the planet, actually. It talks about the communication with the earth and the universe and everything and everyone around us. E parla della comunicazione col pianeta, parla della comunicazione, della connessione con la Terra, l'universo e tutte le persone che ci sono intorno a noi anche. And that's one of the things I'm excited about in 2016. It feels like there is there's some real change possible. Mm. E quello che mi eccita del 2016 è che proprio sembrerebbe che ci siano dei veri cambiamenti che sono possibili. Yeah, with the planet, with the starting with the UN meetings in Paris at the end of November, beginning of December, historic resolutions, and just an awareness that it's now or it's not. Yeah. E davvero, sì, iniziando per questa convention sul clima, giusto a Parigi, a fine dicembre, inizio di dicembre, e degli avvenimenti storici, e c'è proprio questa percezione del e adesso è il momento, oppure no. Oppure mai. Oppure basta. Esatto. So all the contribution that we can be for the planet now. Can you give us? I love all your posts on Facebook. I love seeing those your walks through on the beach and through the woods, and your sharing of that energetically. It's so amazing. How important is that for your body? And can you would you share something with us that we can be energetically to contribute? Il contributo, questo contributo per il pianeta. Io adoro, dice Kass, i tuoi post su Facebook quando condividi le tue camminate nella spiaggia oppure nei boschi, e vorrei chiederti quanto è importante questo per il tuo corpo e se puoi condividere questo con noi, se questo può essere un contributo che noi stiamo per il pianeta. E quale contributo possiamo essere noi energeticamente anche per il pianeta? There are so many things. This is crucial. It's crucial that we have that communion, that connection with the planet. It's crucial for us. It's crucial for the planet. It's absolutely crucial for our bodies. And it has assisted me in my body still being alive, in spite of what I've done to actually destroy that, the contribution from the earth. I'm very lucky. I live across the road from a beach.
E così tante cose, si tratta di così tante cose. È cruciale che abbiamo questa connessione e questa comunione con il pianeta, è cruciale per noi, è cruciale per il pianeta, è cruciale per il nostro corpo. E questa connessione con la Terra mi ha assistito tantissimo nel mantenere il mio corpo in vita, malgrado tutto quello che io abbia fatto per distruggerlo. Io vivo dall'altra parte della strada da una spiaggia. Attraversando la strada c'è una spiaggia. And this may sound weird. Potrebbe sembrare strano. Sometimes, well, a lot, it is like the ocean and the beach is my lover. E questo potrebbe sembrare strano, ma alcune volte e spesso è come se l'oceano e la spiaggia fossero i miei amanti. When I have been away and I come home, Quando sono stata via per un po' e poi torno a casa and I go to the beach, it is like greeting a lover. There is the excitement and the joy of being in this space again. e vado alla spiaggia è davvero come salutare un amante ed è l'eccitazione e la gioia di essere di nuovo a casa. I play with the ocean. So it feels like sometimes when those waves are there, it feels like I'm in a game of tag where someone is trying to push me over, but in a fun way. There are games and there is creation. I write songs, and some of the songs I've written with the ocean, not just to the ocean. Ok, quello che The doggy like that. Si tratta davvero di un gioco, quando io torno a casa e ci sono quelle onde, è davvero come se giocassi ad acchiapparci con l'oceano e c'è davvero questo gioco, questa creazione. Io scrivo canzoni e ci sono delle canzoni che ho scritto davvero con l'oceano, non solo sull'oceano, insieme all'oceano. Mm-hmm. I'll just sing you one little piece. Te ne canterò solo un pezzettino. Oh, fantastic. How did we get so lucky? Just one chorus. The sound of the ocean makes me come alive. I hear the thrum of the earth below, the whispers in the skies, secrets and stories on the very air we breathe. The beauty and intensity of color brings me to my knees in gratitude, in gratitude, in gratitude. Oh. Wow, ci hai cantato un pezzettino, sono riuscita ad annotare alcuni pezzettini. Dice: il suono dell'oceano mi fa venire in vita, sento il rullo, il tambureggiare della terra al di sotto, le storie segrete riempiono l'aria e questa intensità questa bellezza e l'intensità dei colori mi rende in vita e in gratitudine. Does it get any better than that? Yeah. I wanted to share a photo with you guys. I can't figure that out on Zoom, but maybe I'll figure it out for tomorrow. We're going to be talking with Delaney tomorrow in English. Chiara hopefully will be there, but we won't be translating it. And we'll see where else we go with this wonderful exploration of and celebration of being deliciously different. Double D. Domani parleremo di nuovo con Delany, non sarà tradotta in italiano, io ci sarò, e vedremo dove altro andiamo con questa esplorazione e questa esplorazione dell'essere deliziosamente diversi. Yeah, absolutely. Does anyone have Benito, do you have something for Delaney, or anyone have anything else they'd like to say before we bring to a close this really lovely time? Benito,
I do. Delaney, you're definitely a double D. In all aspects. No, non l'ho capito, Kass, scusa. Sì, sì, no, Liam ha detto io c'ho qualcosa da dire, sei assolutamente un doppio D, che è la quinta praticamente, in tutti gli aspetti, anche la quinta di misura di Reggiseno. Ah, ok, ok. Una doppia D, È una ok. doppia D, definitely, deliciosamente diverse. Cool. Definitely delicioso. Definitivamente Exactly, deliziosa, bravo exactly. Liam. Yeah, and I also speak we'll have Italiano. exactly. We'll have Liam on next month. So thank you for joining us this month Sì. with E Liam ci Delaney. sarà il mese prossimo. E Benito, se avevi qualcosa che ti piacerebbe dire o chiedere, per favore, se vuoi, ci Or siamo. Lynn. O Liam. Lynn also is on. Lynn is on the line as well. If you'd like Oh. Lynn, something she's on silent. O Lynn, che però in qualche modo si è messa in silenzioso. Sì, anche Lynn. Benito. Benito? Forse non ha audio. Forse devi avvicinarti un pochino, sai Benito? È strano perché... non si sente. Aspetta. Vuoi scriverlo nella chat? Potrebbe anche scrivere nella chat, altrimenti I'll give him a buzz. Delaney, would you like to say something also in closing while I get Benito perhaps on the line and he can tell us? Se Delany vuoi dire qualcosa? Ok, yeah, sure. Mentre... Just thank you so much, and it's been a lot of fun. And what else can we create? And just remember, joy. That's what's going to create the greatest change everywhere. Not trying to work out what's wrong with you, or like, if I do this, then this will do that, and then it'll all work, and how can I get it right, and how can I be perfect? Like, screw all that. Be you and find what brings you joy. That is going to create the greatest change everywhere. Quello che volevo dire è grazie molte, è stato molto divertente. E cos'altro possiamo creare? Gioia. E quello che crea più cambiamento ovunque, non il capire, non il calcolare, non incasinarsi nel cercare come fare le cose giuste o le cose perfette. Trova quello che dà gioia a te e questo creerà più cambiamento nel pianeta ovunque. Trova quello che dà gioia a te. And Benito says, ciao, non so bene, Benito dice ciao, non so bene cosa sia, ma sono entrato in uno spazio piacevole, leggero e di gratitudine, grazie. Benito says, hi, I'm not exactly sure what it is, but I've entered into a space, a wonderful, light space of gratitude. Thank you so much. Cool. Thank you, lovely Delaney. Delaney, please join us on Zoom tomorrow with Delaney. You can find information on my website, kassthomas.com, or on the Facebook page, The Art of Being Kass, or on accessconsciousness.com. And you can find Delaney. I've been adding an extra E to her name, which doesn't appear to be there. Delany, not Delany, but there you go. Delaney on accessconsciousness.com. Do you have another place where people can find you, delightful Delaney? I just have to tell you, Kass, that you were right both times, because my first name doesn't have an E and my second name has an E. Okay. You can find me on Facebook. That'll do. Okay. Do. Site's under construction. Don't go there. Okay. Dice il mio sito è ancora sotto costruzione. Kass le ha chiesto dove si può trovare Delaney, che si scrive Delaney, e lei ha detto il mio sito è ancora sotto costruzione, quindi potete trovarmi su Access o su Facebook. Le informazioni per la chiamata di domani saranno sul sito di Kass, kassthomas.com, e nella pagina Facebook The Art of Being Kass, e niente.
Grazie tanto Chiara per la tua dolcezza, è veramente bravissima. Thank you so much, Chiara, for your sweetness, and you're really great, really lovely, energetically beautiful. Thank you. Perfect. Thanks for the guests that were on live, and thank you everybody who's going to be listening. And stay tuned for another episode with Andiamo Oltre! Woo! Bye. Ciao, Bellas. Ciao, Bella. Ciao, Liam. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Oh, sorry. Ciao. Ok, grazie. Grazie. Grazie.